চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকে নভেম্বর সিরিজের 4th এপিসোড। আমরা চলে এসেছি টাওয়ার 5 এর 12th ফ্লোরে, আর আজকে আমরা স্টার্ট করব সি ইউনিট দিয়ে। টাওয়ার 5 এর সি ইউনিটে এন্টার করি। লেফট সাইডে প্রথম বেডরুম। জানলাটা খুলতেই কিন্তু একটা দমকা হাওয়া আমার লেগেছিল। দুর্দান্ত ছিল এখানে হাওয়াটা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমাদের অ্যালকভ নিউ কলকাতা প্রয়াগে অলরেডি আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন রকম ডিসকাশন করে থাকি। হ্যান্ডওভারের আগে একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরির চেষ্টা বলতে পারেন। সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সমস্ত ফ্ল্যাট ওনারের কাছে, এখনও যারা ফেসবুক গ্রুপটা জয়েন করেননি কাইন্ডলি প্লিজ জয়েন করুন। ডিটেলস ডেসক্রিপশন লিঙ্কে সব কিছু পেয়ে যাবেন। কিচেনে রয়েছে টোটাল 3টে প্লাগ পয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি বলাটা ভুল হলো, বলাটা উচিত ছিল 4টে প্লাগ পয়েন্ট, 3টে বোর্ড আর টোটাল 4টে প্লাগ পয়েন্ট। এবারে আমরা যাব ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতেও কিন্তু ছিল দুর্দান্ত একটা হাওয়া টাওয়ার 5 এর এই সি ইউনিটে। আমরা চলে এসেছি মাস্টার বেডরুমে, আর টাওয়ার 5 এর সি ইউনিট থেকে ভিউটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটা দাঁড়ালে ঠিক এই রকম ভিউটা কিন্তু এই রুম থেকে আপনারা পাবেন। সামনে কিন্তু টাওয়ার 6। আমরা এন্টার করব মাস্টার বেডরুমের পাশের বেডরুমটায়। এখান থেকেও কিন্তু গঙ্গার একটা ছোট্ট ভিউ, একফালি ভিউ বলাই যেতে পারে, আছে। তাহলে আমরা শেষ করলাম আজকে সি ইউনিটের কভারেজ। এবার আমরা স্টার্ট করব ডি ইউনিট। চলুন তাহলে শুরু করা যাক ডি ইউনিট। ঢুকে রাইট সাইডে ফার্স্ট বেডরুম, আর অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথমেই ভিউটা আগে দেখে নিই আমরা এখান থেকে কিরকম। এখানেও কিন্তু একটু গঙ্গা দেখা যাচ্ছে, আর তার সাথে কলকাতার এই ভিউটা।
আমরা যাই ব্যালকনিতে এবারে। এটা প্রয়াগের ব্যাক সাইডের পাথওয়ে। এরপরে আমরা যাব মাস্টার বেডরুমে। আমরা এন্টার করছি মাস্টার বেডরুমের পাশের বেডরুমটায়। এই রুম থেকে গঙ্গার একটা ভিউ আছে। সামনে টাওয়ার 6। তাহলে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের এপিসোড 4 এর একদম শেষ প্রান্তে। এখানেই আমাদের শেষ করতে হচ্ছে এপিসোড 4। নেক্সট এপিসোডে আমরা অবশ্যই নিয়ে আসছি টাওয়ার 5 আর টাওয়ার 6 এর বাকি ইউনিটগুলোর একটা ডিটেইলড কভারেজ। আজকে এই পর্যন্তই। খুব ভালো থাকবেন। গুড নাইট। দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই।